নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলে আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টু চাই লওঁ মোটিভেশন স্টাৰ্টস দ্য ৰেস বাট সেলফ ডিসিপ্লিন আল্টিমেটলি ক্ৰসেস দ্য ফিনিশ লাইন বাই ষ্টিভ প্যাভলিনা এই কোডখাৰ বুজিবলৈ হলে লেটস টেক এন এক্সাম্পল সে সাপোজ মোৰ এজন ৰিলেটিভ আছে ৰাইট আৰু তেওঁ সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশন ক্লিয়াৰ কৰিলে আৰু তেওঁক দেখি I got so much motivated, I got so much inspired that I decided to step into this journey, right? মই বিচাৰোঁ যে মই সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশন ক্লিয়াৰ কৰোঁ আৰু মোৰ নেশনখনক মই সাৰ্ভ কৰোঁ right এতিয়া এই যে মোটিভেশনটো no doubt it helped me to start the race right কিন্তু আল্টিমেটলি এই যে সেলফ ডিসিপ্লিন এই গুণটোহে মোক হে লাষ্টৰ হে ফিনিশ লাইনটো ক্ৰস কৰিবলৈ হেল্প কৰিব ৰাইট কাৰণ আগতেও আমি পাতিছো কি দৰে মোটিভেশন একচুয়ালি খন্তেকিয়া হয় আজি যদি মই ফুললি মোটিভেটেড হম কালি হয়তো মই নহবও পাৰো কিন্তু মোৰ মাজত যদি এই সেলফ ডিসিপ্লিনৰ গুণটো আছে ইট উইল ডেফিনেটলি হেল্প মি টু অ্যাচিভ মাই ড্ৰিমছ ৰাইট আৰু এইখিনতে আসলতে ষ্টিভ প্যাভলিনাই কৈছিলে যে মোটিভেশন স্টাৰ্টস দ্য ৰেস বাট সেলফ ডিসিপ্লিন আল্টিমেটলি ক্ৰসেস দ্য ফিনিশ লাইন অলৰাইট Okay, আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম Before moving forward, let us take a moment as India celebrates its 75 years of its independence. আজি দিনটোতে ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে and I on behalf of Competition Care wishing everyone a very happy Independence Day. On this day, let us remember all those heroes who have fought so much. Jone iman besi tyag korile, iman besi hongram korile amak swadhin koribole. It's only for them we are able to breathe the air of freedom, right? Hekane we must always be grateful to them. Also, I would like to mention that jitu ahibologiat next 25 years hoy hetu ataitke besi guruttopurno bhumika palon koribo karon we are entering into the Amrit Kal in the sense jehetu amar bharatborkhor jitu demographic dividend বা যেটো আমি ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন গ্রুপ ক হেতু কম্পেয়ার টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বহুত বেশি লার্জ হয় রাইট এন্ড আটাইতকে ইয়াং হয় ইটস হাই টাইম আমি যদি এটা কনস্ট্রাকটিভ ওয়েট এটা হেলদি ওয়েট যদি অলপ হলো আমাৰ মাতৃভূমিক ঘূৰাই দিব পাৰো তেতিয়া নো ওয়ান ক্যান স্টপ আস ফ্রম বিকামিং দ্য সুপার পাওয়ার রাইট যেটো আমাৰ ইন্ডিয়া গোল হয় বিশ্বগুৰু হোৱা হেতু আমি হ'ব পাৰিম রাইট আৰু যদি আমি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলটো চাও আমি অলপ হলো যিমান পাৰো আমি যদি আমাৰ এই মাতৃভূমিক ঘূৰাই দিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এটা ষ্ট্ৰং নেশন বনাত কোনো ৰখাব নোৱাৰে হয়নে আৰু যেটো আমাৰ ফেব্ৰিক অফ ইউনিটি হয় এটা আমাৰ হতাৰ আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰো ৰাইট ইটস হাই টাইম আমি সবে লগ হয় আমাৰ এই ইউনিটিটো যে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰো হয়নে আমাৰ যেটো ইন্ডিয়া এসেন্সটো আমি জিয়াই ৰাখিব পাৰো হয়নে ওকে সো উইশিং এভৰিওয়ান আ ভেৰি হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে Now moving forward, our first topic to loa hoise the Hindupra. Global Employment Trends for Youth 2022 reports. Our A topic to important hoye pore JS paper 3 Demographics of India Hondorbot. Current news to sambolo. Jito International Labour Organization hoy teoloke recently Global Employment Trend for Youth 2022 report to release koise. Right? Your report to ki likha ase hobikhe ami next slide blakot sam kintu tar agote International Labour Organization কি হয় তাকে চাই নবলো International Labour Organization it is a specialized agency of United Nations right it is the only tripartite UN agency since 1919 tripartite in the sense current yet all the governments employers and workers are right of 187 member states to set labor standards, develop policies, and devise programs promoting the decent work for all women and men. Alright? Your aim ki hoy? Aim was to promote right at work, encourage decent employment opportunities, enhance social protection, and strengthen dialogue on the work-related issues. Right? Ar jodi your history ami sao. Established in 1919 by the Treaty of Versailles, as an affiliated agency of the League of Nations, right? Became the first affiliated specialized agency of the United Nations in 1946. Aru eta kotha mon koribologia jitu amar India hoy India is a founder member of ILO. Aru headquarter jodi sao it is in Geneva, Switzerland, right? Okay. Aru eto hoise ILO jitu logo to. All right? Etia
এই মেজৰ হাইলাইটস খিনি আমি চাইলো যেটো আমাৰ গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ট্ৰেন্ডস ফৰ ইউথ 2020 ৰিপৰ্টত দিয়া আছে and let me remind you এই যিখিনি facts আমি পাম it is very important for your mains perspective right এই black facts আসলতে আপোনাৰ mains answer টো বহুত বেছি enhance কৰি তোলে all right চাও বলক প্ৰথমটো হৈছে working hour and employment losses India experienced severe working hour and employment losses in 2020 and 2021 in the and Indian youth employment deteriorated in 2021 compared to 2020 right hetu covid eta major reason hoy behind it hoy ne kiman besi suffer koise sauk next to gom pam ami the recovery in the youth employment is still lagging globally the report confirms that COVID-19 has hurt young people more than any other age group. So, kiman besi massive challenge face koribo logya hoise. That's why we worsen the labor market. It finds that the pandemic has worsened the numerous labor market challenges facing those aged between 15 and 24. Youngsters in this group experience a much higher percentage loss in the employment than adults since early 2020. As the global employment kotha sao, the total global number of unemployed youth is estimated to reach 73 million in 2022, a slight improvement from 2021 into 75 million, but still 6 million above pre-pandemic level of 2019. Unemployed rate of young people in the Asia and Pacific region is projected to reach 14.9% in the 2022. All right. That's what our youth employment participation dekha jabo. In India, the youth employment participation rate declined by kiman 0.9 percentage points over the first 9 months of 2021 relative to its value in 2020. While it increased by 2 percentage points for adults over the same period of time. Right? The situation is particularly severe for very young people aged 15 to 20 years. The school closures of India is both significant data. In India, the report added that school closures lasted 18 months and among the 24 core school-going children, only 8% of such children in rural areas and 23% in the urban areas had adequate access to the online education. Saksun, kiman besi eta gap ahi goise. Only 8% of children in the rural or 23% in the urban area hai he online education do labh uthabo parise. Rest black sok teolok gute career to tenoke dhongko hoy goise. Right? Tero gute future to eta stake ot lagi goise. In India, 92% of children on average lost at least one foundational ability in language and 82% lost at least one foundational ability in mathematics. Kiman besi severe hoy porise, right? Aru ki issues ba challenges state korise ei report to sambolo. Prothom to hoise unequal access to online resources. Bahut eta gurutopurno etu এটা challenge হৈ পৰিছে right যেটো আমি digital divide বুলিও কওঁ right digital divide given the deeply unequal access to online resource in developing countries children from the socio-economically disadvantaged families which are the large majority had almost no access to education so 70% of India's population resides in rural area right আৰু এটা বহুতৰ মই ইন্টাৰনেট কানেকশন তো দূৰৰে কথা কৈছো যেটো মোবাইল ফোনো মানুহৰ হাতত না থাকে হয়নে হে সন্দৰ্ভত সব কিমান বেছি এটা এনেকা সৰু লৰা চলিবলাকে কিমান এডুকেশনৰ পৰা আতৰি আছে ৰাইট হেটা গুটি ফিউচাৰ টু ষ্টেকত লাগি আছে only for digital divide হয়নে খাওঁতে হতে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে তো এই মোবাইল ফোন বা ইন্টাৰনেট সাৰ্ভিস তো দূৰৰে কথা হয়নে ওকে learning regression. It is said school closures not only prevented new learning but also led to the phenomenon of learning regression, that is children forgetting what they had learned earlier. Right? So, agore jitu jenoka dhono eta routine thake he horu lora sole bilakor daily school joa recite kora right homework de tita ki hoy he je telokor he memorizing power to
পলিশ হৈ থাকে কিন্তু যেহেতু ইমান ডাঙৰ এটা গ্যাপ পাই গল তেওঁলোকৰ এটা তেওঁলোকৰ যেটো মেমৰাইজিং পাৱাৰটো কমি আহিছে হয়নে India has a very low youth female labor market participation and in India young women experience larger relative employment losses than young men in 2021 and 2022 right এই women সকল আটাইতকৈ বেছি এনেকা ফেস কৰিছে employment ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি লছ হোৱা দেখা গৈছে young Indian men account for 16% of young men in the global labor market while the corresponding share of young Indian women is just 5 just imagine right less paid the study found that the teachers in the non-state schools often paid significantly less than those in the state schools hetu pray dekha goise to private school teachers atenga khub kom dormoha dia dekha jay hoine The teachers in the low-fee private schools in India, Kenya, Nigeria, Pakistan are paid between 1/8 and 1/2 of what their counterparts in the state sector receive. Bhavokson, only they receive 1/8 and 1/2. Right? Informal sector, domestic work is highly informal sector in India. And wages are extremely low and young women and girls are vulnerable to abuse. Reports of abuse suffered by young domestic workers are common, including verbal and physical abuse and sexual exploitation. All right? Eta ki ami way forward dibo paro. Ki kora usit enoka he challenges homo face koibole. Prothom to koa hoise quality education dia. Quality education and training opportunities are required to create decent jobs, especially in green, blue, and digital economies. Green economies in the sense jibur amar environmental logot joito right blue economy it relates to the jibur water resource logot joito hoy ase digital economy to apnaloge jani ei khetrot eta quality education and training opportunity dia kotha kwa hoise right dityote kwa hoise the report appreciated the migrana right etu joa bosoro khub koi asle jitu covid time pandemic time ei migrana bahut besi help koile right and it said that it played an important role in providing paid employment, particularly for women, but also in carbon sequestration because of the act focus on natural resources such as land, water, and trees, which provide adaptation benefits. Alright? Aru ya bahiro apuniloge jodi nijor falor pa kisman way forward dibo pare, kindly amar comment section janabo pare. Right? Okay. Moving forward. Amar a topic to upor bhitti kori particular prelims based question has been brought up kindly question to attempt koribo aru amar next topic to loa hoise economic times opra atal pension yojana aru a topic to important hoi pore gs paper to schemes and policies hondorbot eta atal pension yojana ki hoy the scheme was launched on 9th May 2015 with the objective of creating a universal social security system for all Indians, especially the poor, the underprivileged, and the workers in the unorganized sector. Right? Is a tinta shreni mano poor, the underprivileged, and the workers in the unorganized sector. Mukha kori asolte a Atal Pension Yojana to ana hoisil. Kitia ana hoisil 9th May 2015. Right? And it is administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority through NPS system. Right? National Pension System. Our eligibility criteria jodi ami sao any citizen of India can join the APY scheme. Or the age of the subscriber should be 18 to 40 years. Etu mon koribo 18 pa 40 years oloke apuni etu join kobo pare. Aru jodi apuni khub kom boyokot jodi join kore 18 pa jodi start kore jitu contribution level etu komibo jodi apuni later years jodi join kore titia ei jitu contribution hobo apnar hetu besi bahi jabo thik ase APY is a voluntary periodic contribution based on pension scheme under which the subscriber would receive pension at 60 years of age right 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ আপুনি ইনভেষ্ট কৰিলে কন্ট্ৰিবিউট কৰিলে and after you are attaining 60 আপুনি পেনশন পাবলৈ স্টার্ট কৰিব according to the Pension Fund Regulatory and Development Authority 4.32 crore subscribers were enrolled in the APY up to 21st July 2022 right 21st July 2022
2022 লৈকে এতিয়ালৈকে 4.32 crore subscriber already enroll কৰিছে আৰু যদি বেনিফিট সমূহৰ কথা আমি চাও আমি গম পাম it provides a minimum guaranteed pension ranging from 1000 to 5000 on attaining 60 years of age right 1000 পৰা 5000 লৈ আপোনালোকে হে পেনশন পাব পাৰে the amount of pension is guaranteed for lifetime এটো মন কৰিব to the spouse on death of the subscriber and in the event of the death of both subscriber and the spouse the entire pension corpus is paid to the nominee right এখিনি হচ্ছে benefits সমূহ আৰু এইবিলাক আসতে আপোনাক জানা উচিত কাৰণ যেটো UPSC prelims ত দেখা পোৱা যায় এনেকা ধৰণৰ খুব কোৱেশ্চন দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ কোৱেশ্চনবোৰ ফ্যাকচুৱেল নহয় right আপোনাৰ ইন ডেপথ আপোনাৰ নলেজ থাকিব লাগিব যদি আপোনাৰ পুৰা এনেকা নলেজবোৰ থাকে যে এনেকা হলহে হয় তেতিয়া ডেফিনেটলি আপুনি answer to click কৰিব পাৰিব right এটা current context to হৈছে যেটো আমাৰ income tax payers will not be eligible to join the Atal Pension Yojana following an amendment in the scheme by the finance ministry right নতুনকে এটা amendment কৰা হৈছে যেটো Atal Pension Yojana হয় ইয়াত কোৱা হৈছে যোন সকল income tax payers আছে they are not eligible to join the Atal Pension Yojana amendment ত কি কৰিছে হবিকে ভালকে চাই লওঁ বলো from 1st October 2022 income tax payers shall not be eligible to join the APY in case a subscriber who joined or on after 1st October 2022 is subsequently found to have been an income tax payer on or before the date of application the APY account shall be closed কৰি দিব and the accumulated pension wealth till date would be given to the subscriber right এটো কিয় এনেকুৱা কৰিছে কাৰণ ইনকাম ট্যাক্স পেয়াৰ সকল কিয় এলিজিবল নহয় কাৰণ for the better targeting the pension benefit to the undeserved section of population right কাৰণ এটা দেখা গৈছে কিছুমান বহুত ভাল মানুহ থাকে right যোন ফাইনান্সিয়ালি ষ্টেবল হয় তেওঁলোকেও আসলে ইয়াত এনৰোল কৰিছে কিন্তু যেটা মুখ্যকে আগতে আমি যেটা চাইছো কাক মুখ্য কৰি আনা হৈছিল টু দ্য পুৱাৰ আন্ডাৰ প্ৰিভিলেজ এণ্ড আনঅৰ্গানাইজড সেক্টৰত কাম কৰা হে লোকসকলৰ বাবেহে আনা হৈছিল কিন্তু দেখা গৈছে বাকি যাৰ ভাল আয় আছে যাৰ ভাল ইনকাম আছে তেওঁলোকো এই সাৰ্ভিস এভেইল কৰিছিল তেওঁলোকক যাতে এক্সক্লুড কৰিব পাৰি হেকানে এটা বেটাৰ টাৰ্গেটিং কৰিব পাৰে হে লোকসকলক যোন তিনটা ক্যাটাগৰী লোকসকল আছে পুৱাৰ আন্ডাৰ প্ৰিভিলেজ এণ্ড ওয়াৰ্কাৰ্স অফ দি আনঅৰ্গানাইজড সেক্টৰ তেওঁলোকে যাতে ভালকে এভেইল কৰিব পাৰে হেকানে এনেকুৱা এমেন্ডমেন্ট কৰা হৈছে অলৰাইট okay and based on this a particular prelims based question has been brought up kindly a question to attempt koribo and our last topic to loa hoise the business standard of world elephant day are a topic to important hoy pare gs paper 300 bot all right current context to sambolo world elephant day is observed every year on August 12th with the goal of recognizing their importance in our ecosystem right joa August 12th asolte World Elephant Day হিসাবে পালন কৰা হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ এই ইম্পৰ্টেন্স ইন आवर ইকোসিস্টেম যাতে সবে গম পায় হেভাবে এই World Elephant Day টো পতা হয় ঠিক আছে এটা কি হিষ্টৰী হয় behind the World Elephant Day World Elephant Day was launched on 12th August 2012 to bring attention to the situation of African and Asian elephants right it was first observed by Canadian filmmakers Michael Clark and Patricia Sims with the Thailand-based Elephant Reintroduction Foundation. In 2012, Patricia Sims founded an organization called the World Elephant Society. Her organization has succeeded to create awareness about the dangers confronted by the elephants and the inevitability to protect them globally. Right? What is the significance of the World Elephant Day celebration? There is significance homo kotha sao. World Elephant Day is commemorated to create awareness about the potential dangers faced by the elephants. According to the National Geographic, the elephant population has reduced by 50% over the last 75 years. Bhabokson kiman eta komi ahise, right? Aru joa kisman bosorot ami dekhislo bahut eta bhayano এটা ভিডিও ভাইরাল হৈছিল কি দৰে সাউথ ইন্ডিয়াত রাইট হে পাইনাপলৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান ৰাসায়নিক বস্তু দি কিনি
হে ফিট কৰিছিলে এলিফেন্ট বিলাকক টু কিল নেম কিমান এটা ঘিননীয় অপৰাধ কৰিছিলে ৰাইট somewhere we are failing as humans right কাৰণ আমি অকল নিজকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মানি থাকো আৰু বেলেগক সবকে তেনেকৈ মাৰিয়ে গৈ আছো ৰাইট সেইকাৰণে এৱেৰ কৰা উচিত কাৰণ হেবোৰ সবেই ভগৱানৰ সৃষ্টি হয়নে আমি সবকে হেল্প কৰিব লাগে এনেকে কেনেকে আমি লোকৰ জীৱনটো কাঢ়ি ল'ব পাৰিছো right according to the reports there is an estimated 20,000 to 40,000 Asian elephants left elephants are essential as they help in sustaining the ecosystem of the other species মই আগৰ কিছুমান ভিডিওজটো কৈছো কি দৰে আসলতে ইকোসিস্টেম each and every species দৰকাৰ হয় right এটা যদি আমাৰ এলিফেন্টটো নাইকিয়া হৈ যায় they are one of the key stone species right তেওঁলোক যদি এনেকৈ নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ ইকোসিস্টেমটো ভাঙি পৰিব হয়নে the major decline of elephants population can weaken the structure of nature right এই ব্লকৰ কাৰণে আসলতে এই world elephant day to celebrate কৰা হয় আৰু let us learn some of the important facts about elephants elephants have a thick skin of 2.5 centimeters or more elephants are generally constantly eating they can spend up to 75% of the day just eating baby elephants can stand within 20 minutes of their birth while they can start walking within an hour right janmo hoye baby elephant they can stand within 20 minutes aru within 1 hour they can walk right elephant's temporal lobe is associated with the memory and is larger and denser than humans kwa hoy humaner jitu temporal lobe hoy tatke much besi dangor hoy right aru asolte elephants সকলো memory power বহুত strong hoy hetu ki kane strong dise karon teolok food or khwar hongramot এফালৰ পৰা ইফালে মাইগ্ৰেট কৰি থাকে ৰাইট হে ৰুট ব্লক মেমৰাইজ কৰিবলৈ আচলতে তেনেকে হে গুণটো দিয়া হৈছে তেওঁলোকক and they are very extremely sensitive hoy while elephants can live up to 60 to 70 years of age elephants are expressive and are adept in showing emotions like empathy grief and compassion elephants pick up seismic vibrations by their feet to communicate with each other আসলে এইবিলাক ফ্যাক্টস ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ আগতেও দেখা গৈছে এলিফেন্টস বিষয়ে হুদে UPSC প্ৰিলিমছত যে হে হাৰ্ডটো কোনে লিড কৰে হেতু মন কৰিব ওমেন এলিফেন্টে হে ফিমেল এলিফেন্টে হে আসলতে লিড কৰে ৰাইট হে মাইকে হাতিয়ে গুটে হাৰ্ডটো লিড কৰে আৰু হেতৰ জেষ্টেশন যেটো পিৰিয়ড হয় হেতু প্ৰায় 22 মান্থস হয় ৰাইট বহুত বেছি হে কৰা হয় এইখিনি আসলতে আপোনাক জনা উচিত right aru jodi ami elephant species or kotha sao basically tinita ase eta hoise Asian elephant ditote hoise African savanna elephant or third hoise African forest elephant right etu dikise savanna elephant etu okman amar Asian elephant otke okman besi dangor African forest elephant ko dangor hoy atatke besi dangor hoise jodi African savanna elephant thik ase tasot jitu Asian elephant etu poa jay India Sri Lanka aru Sumantrat poa jay ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যদি IUCN status চাও আমি এটো endangered হৈ আছে ৰাইট আৰু যেটো আমাৰ আফ্ৰিকান সাভানা এলিফেন্ট হয় ইয়াৰ যেটো IUCN status এটো VU vulnerable হৈ আছে ঠিক আছে আৰু যেটো আফ্ৰিকান ফৰেষ্ট এলিফেন্ট হেতু endangered অলৰাইট এইখিনি হৈছে species of elephant right এটা conservation status of elephant Asian elephant কি হয় কি step লোৱা আছে to conserve Asian elephant প্ৰথমতে the Asian elephant have been listed as endangered on IUCN red list since 1986 as the elephant population has declined over the last 60 to 55 years in 2019 it is estimated that at least 48,323 to 51,680 individuals a high death rate and low birth rate is further decreasing the population so kenake decrease ho ahi ase the major threat to the elephant population is as follows human elephant conflict is one of the prime factor as deforestation human encroachment and retaliation of crop destruction by elephant right he is jot amar elephant homo thake হেবিলাক ডিফৰেষ্টেশন কৰি গৈ আছে হে ফৰেষ্ট কাটি গৈ আছে কনস্ট্ৰাকশন কৰি আছে এটা হিহতি খাদ্য বিচাৰি ক'ত যাব কাৰণ তেওঁলোকে এটা মেজৰ চাংক অফ ফুড হিহতক দৰকাৰ হয়
right হেকাৰণে তেওঁলোক এই হিউম্যান এৰিয়াত গুছি আহে হে প্যাডি খাবলে হক সুগাৰ কেন খাবলে হক আৰু তেনেকে হে কনফ্লিক্টটো আহে right so illegal poaching হোৱা দেখা গৈছে for elephant to for skins and tusk demands for elephant skin has risen considerably as they are ingredient for traditional Chinese medicine চাওকচোন এটো কাৰণে হটো কেনেকে এই পোৰ ইমান innocent এই elephant বিলাকৰ স্কিনও ইউজ কৰি পেলাই abusive handling methods when young calves that are illegally captured for the tourism industry are beat, starved, tortured to break them. About 2/3 of them perish. Ita bahut dekha jay kisuman zoo dekha poa jay, right? Keneke e elephants blackok loi kini he circus to dekhay. He tourism industry ka attention pabole teolokok kitiba drawing korabole die. Jitu teolokor he domini nohoy. Right তেওঁলোক আসলে starve কৰে torture কৰে এবলা কৰা যায় we as humans we are failing the nature right okay এটা কি steps adopted to conserve elephants in India ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে the elephant has been accorded in the highest possible protection under the Indian wildlife law through its listing under schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 ঠিক আছে Project Elephant was launched by the Government of India Ministry of Environment and Forest in the year 1992 as a centrally sponsored scheme with the following objective Project Elephant to mon koribo yat ki koribo to protect elephants from their habitat and corridors to address issues of man animal conflict welfare of the captive elephants ekhini address kora hobo with the Project Elephant right দ্বিতীয়তে elephant census কৰা হৈছে it is conducted once in every 5 years under the aegis of Project Elephant methods employed direct counting and dung decay formula right তেওঁলোকৰ যেটো dung হয় হেতু কাউন্ট কৰিও এই elephant census টো কৰা হয় right তাৰপিছত হৈছে campaign কৰা হাথী মেৰা সাথী came into existence by the Ministry of Environment and Forest in the partnership with Wildlife Trust of India The aim of this campaign is to increase public awareness and develop friendship between the elephants and the local population. It is to conserve and protect elephants. Thus, the monitoring the illegal killing of elephants. Ito MIC program ito significant is an international collaboration that measures the levels, trends, and causes of elephant mortality. Therefore, providing an information base to support international decision making related to conservation of elephants in Asia and Africa. Right? The MIC program was established by the Convention of International Trade in the Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES by Resolution 10.10 adopted at the 10th Conference of the Parties 1997. There are currently 28 sites participating in MIC program in Asia, distributed across 13 countries. Aru monot rakha uchi India has 10 sites, right? Out of 28, India has 10 sites. Aru egita hoise elephant corridor, right? Yat teoloke elephants hokole eta jaga pa an jagale move kore on search of food, right? Esa ekhini amar okhomoto kiman ase আৰু ইয়াতে এটা ইয়াত মেনশন কৰিব থাকি গল ইয়াত জাম্বো কাল্টিভেশনও কৰা হৈছে এই এলিফেন্ট সকলে কাজিৰঙা এৰিয়াত তাত কঠাল সঠাল এনেকে সুগাৰ কেন প্যাডি অকমান মানুহখিনিয়ে আমাৰ মানুহখিনিয়ে অকমান তাত গ্ৰো কৰিছে সো দ্যাট এই হাতীখিনি আহি তাতে খাই উভতি যায় ৰাইট হে হিউম্যান এনক্ৰোচ নকৰে আৰু এখিনতে অলসো আমি জনা উচিত যে আমি আহিবলগীয়া যেটো আমাৰ জেনাৰেশন হয় আমাৰ নেক্সট যেটো জেনাৰেশন তেওঁলোক আসলে কম্প্যাশন অলপ হিকোৱা উচিত ৰাইট যে সকলো জীৱ-জন্তুৱে আসলতে ইয়াত থকা যোগ্য হয় সবে অকল আমিয়ে নহয় হে কম্প্যাশনটো হিকালেও আসলতে আমাৰ ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত আমি বহুতখিনি হয়তো অলপ হলো হেল্প কৰিব পাৰিম ৰাইট আৰু এটা ফ্যাক্ট আপোনালোকে জনা উচিত the South Indian states of Karnataka Kerala and Andhra Pradesh and Tamil Nadu are home to nearly 44% of the elephants. Right? And as per Elephant Census 2070, Karnataka has the highest number of elephants. Ito monot thobo. Kod ase Karnataka ase and followed by Assam. Amar Assam ditiyon sthanot ase and Kerala jitu
তৃতীয় স্থানত আছে আমাৰ অসমত কিমান আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 5719 এলিফেন্টছ আছে ৰাইট আৰু যেটো কৰ্ণাটকত আছে 6049 আৰু কেৰালাত 3054 অলৰাইট And with this, আজি আমাৰ session ইমানতে সমাপ্ত হল. Thank you for watching this video. আৰু আপোনালোকৰ কিছুমান যদি ডাউট থাকে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা থাকে, kindly আমাৰ comment section জনাবলৈ নাপাহৰিব. Till then, bye bye.